Hare Krishna. Hare Krishna. Krishna Krishna. Hare Hare. Hare Rama. Hare Rama. Rama Rama. Hare Hare. Jai Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha
Rama Kunja Bihari Jaya Rama Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Jai Gauranga
Thanks to Krishna's divine grace. A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada ki. ISKCON's founder Acharya Srila Prabhupada ki. Grantharaj Srimad Bhagavad Gita ki. Shri Radha Govinda ki. Shri Giri Govardhan ki. Shri Lakshmi Nrsingadev ki. Shri Gaunitai ki. Sankirtan Yajna ki. ISKCON Omsk Yatra ki. Ga Premanande. All glories to this and devotees. All glories to this and devotees. All glories to this and devotees. All glories to Sri Guru and Sri Gaura. All glories to Sri Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 So today we're reading from Bhagavad Gita as it is, translation and commentary by His Divine Grace A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Chapter 10, The Opulence of the Absolute, text 39. Сегодня мы с вами читаем Бхагавад-гиту, как она есть, в переводе с комментарием его божественной милости Бхактивиданта Свами Прабхупады. Глава 10, Великолепие Абсолюта, текст 39. Yachchapi sarva bhutanam bijam tad aham arjuna na tadasti vina yatsyan maya bhutam characharam. Furthermore, O Arjuna, I am the generating seed of all existences. There is no being moving or non-moving that can exist without me. Кроме того, о Арджуна, я семя жизни. Ни одно сотворенное существо, движущееся или неподвижное, не может существовать без меня. Комментарий Шрила Прабхупады. Комментарий Шрила Прабхупады. У всего сущего есть причина, и этой причиной, то есть семенем материального творения, является Кришна. Все сущее покоится на энергии Кришны, поэтому его называют всемогущим. Без его могущественных энергий не может существовать ни одно движущееся или неподвижное живое существо. Все то, что не связано с энергией Кришны, называют майей, тем, чего нет. Yaschaphi sarva bhutana bijam tadaham arjuna natadasti vana yatsyan maya bhutam characharam. Furthermore, O Arjuna, I am the generating seed of all existences. There is no being moving or non-moving that can exist without me. Кроме того, о Арджуна, я семя жизни. Ни одно сотворенное существо, движущееся или неподвижное, не может существовать без меня. Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutaya Shri Bhakti Swami Nityananda. Namaste Saraswati Devi Gauravani Prajayane Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshataya. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri
Vasati Gaur Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vanchakapatruva Sindhu Vyavacha Patitanam Bhavadebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Is this verse appearing in the sequence of verses that you have for Bhagavad Gita class in the evenings? Обычно стих появляется вот в серии стихов, которые обсуждаются на классах Бхагавад-гиты. Or is it just sort of a verse someone chose? Или это просто случайно выбранный стих? Не знаю, да? Никогда не знаю. Well, it's a nice verse. It's a very nice verse. Это очень хороший стих. And it's coming in a very interesting place in Bhagavad Gita. И он находится в очень интересном месте Бхагавад-гиты. I think you're aware that through a lot of the 10th chapter of Bhagavad Gita, Lord Krishna explained how different important material manifestations are like forms of Him. И я думаю, что вы знаете, что на протяжении 10 главы Кришна объясняет, что различные материальные проявления, различные его части, являются частями Кришны. Yeah, Krishna says, I am this, I am that, I am so many things. Или точнее Кришна сравнивает их с собой, он говорит, что я то, я это. And so there's nothing which exists which has any significance or even any existence separate from me. И он говорит, что нет ничего такого, что существовало бы без меня, имело бы или имело какое-то значение без меня. Let's see. I am the gambling cheats. Например, среди я азартная игра среди видов обмана. And of the splendid, I am the splendor. Или, например, среди Yes, it treats a chance. я блеск всего, что поражает великолепием. I am victory, I am adventure, and I am the strength of the strong. Я победа, я приключение и сила сильных. And many things Krishna says like that. И много еще чего похожего Кришна говорит. Mrityu sarva haras chaham. I am all devouring death. Я всепоглощающая смерть. Udbhavas cha bhavishyatam. I am the generating principle of all that is yet to be. И созидательное начало всего, чему суждено появиться на свет. And this is interesting. Слышите? Karti shriyar vak cha narinam smritir medha dhritik shama. Among women, I am fame, fortune, fine speech, memory, intelligence, steadfastness, and patience. Посмотрите, это очень интересный стих, интересное предложение. Из женщин я слава, удача, красноречие, память, разум, целеустремленность и терпение. Не просто предложение. This is a very important statement. Очень важное утверждение. It's very important qualities for women to have. И это очень важные качества, которые женщины могут иметь. And so like this, there may be, maybe 20 or so verses in which Krishna says things like this. И также еще есть другие стихи, в которых Кришна говорит похожие вещи. And now, in this verse, which is the next verse after Krishna finishes listing out all these different things which he says, I am.
И этот стих, он завершает вот серию тех стихов, в которых Кришна говорит, что «Я есть что-то». This is the verse we're looking at. И это как раз наш текущий стих. I am the generating seed of all existences. Я семя жизни. Okay. There is no being, moving or non-moving, that can exist without me. Ни одно сотворенное существо, движущееся или неподвижное, не может существовать без меня. So, in the 11th chapter, which is called the universal form, В 11 главе, которая называется «Вселенская форма», Arjuna at the beginning says that, well, that was quite amazing, hearing all these different things which you are. Арджуна говорит, что просто удивительно слышать, какие разные вещи тоже являются тобой. But now, I would like to see how you are all these things. Но теперь я хотел бы увидеть, как ты являешься всеми этими вещами. How is it that you are the strength of the strong, Как вот ты являешься силой сильного, the taste of water, вкусом воды, and etc. Many, many things. и так далее, многими вещами. So I want to see it. Я хочу увидеть это. And then Krishna shows the universal form. И Кришна показывает свою вселенскую форму. And when Arjuna sees that, it is most astonishing. И когда Арджуна это видит, это для него самая-самая удивительная вещь. And initially, Arjuna is just very impressed. И вначале Арджуна, он просто очень впечатлен. But then Arjuna sees a particular part of the universal form. Но затем Арджуна видит определенную часть вселенской формы. And that is the Kala Rupa, or the form of time. Это кала рупа или форма времени. And Arjuna sees that time factor destroying everything. И Арджуна видит, что вот этот фактор времени, он уничтожает все. And not just destroying, but actually eating everything. Не просто уничтожает, а съедает все. He sees all the warriors on the battlefield running into the mouths of the universal form. Он видит, что все воины на поле битвы, они бегут в рот вот этой вселенской формы. Oh, and he sees the universal form just chewing them up, И он видит, что эта вселенская форма жует их, chomping on them. просто поглощает их. Yeah. And so, well, I guess the universal form is not vegetarian. Я подозреваю, что вселенская форма не является вегетарианцем. So, but when Arjuna sees this aspect of the Lord, he was already astonished and amazed. Арджуна уже был удивлен, когда он увидел вот этот аспект вселенской формы Господа. But now when he sees time, it's too much. Но когда он видит время, для него это просто слишком. So Arjuna becomes devastated. И Арджуна приходит в смятение. And I think you've all read that, and you've seen how Arjuna expresses himself. И поэтому вы читали уже об этом, как Арджуна выражает свои чувства. And he is reduced to almost complete bewilderment. И он просто как бы не сходит до полного замешательства. And he just doesn't know what to do at all. Он совершенно не знает, что делать. So all he can think of doing is offer obeisances. И все, что он может, все, о чем он может думать, это просто выражать почтение. So he offers obeisances from the front. И он совершает свои почтительные поклоны как бы переду, что ли, этой формой. Перед этой формой. Behind. И сзади. And again and again and again. И снова, и снова. And thousands of times. Тысячи раз. So there's a saying, if in doubt, offer obeisances. Есть такое выражение: если сомневаешься, поклонись.
That's what he did. Это именно то, что он сделал. So it was just so devastating for Arjuna. Это было просто сокрушительно для Арджуны. Vishwanath Chakravarti Thakur talks about it. Об этом говорит очень Вишванат Чакраварти Тхакур. He says that the experience for Arjuna was so extremely powerful and so overwhelming. Он говорит, что этот опыт для Арджуны был настолько мощным, настолько сильным. And that, he says, it was something like a heart attack. Это было что-то подобное сердечному приступу. Anyone had a heart attack? Когда-нибудь у вас был вот сердечный приступ или инфаркт? So, anyway, heart attack is a really shocking experience. Инфаркт — это просто очень шокирующий опыт. I've seen a few people a few hours after they had heart attacks. Я видел людей, у которых несколько часов назад случился вот такой приступ. And you could hardly recognize them. И вообще сложно было узнать. Like they're like changed people. Это просто их меняло очень сильно. Changed for the worse. И, к сожалению, к худшему. So, Vishwanath Chakravarti Thakur says that any normal person, average person, if they had seen that, they would have simply died. И Вишванат Чакраварти Тхакур говорит, что если бы обычный, средний человек вот увидел такое, он просто умер. But Arjuna did not die because he was very powerful Kshatriya. Но Арджуна не умер, потому что он был очень сильным кшатрием. And as a result, he had seen a lot of death and a lot of just horrible, incredible things. И в результате он много видел смертей, много каких-то ужасных случаев, страшных. People's heads getting cut off. Видел, как людям отрезают головы. Cashed it in. And how about someone getting cut in half from the head down? А вот как насчет такого, чтобы увидеть человека, разрезанного просто пополам? So, he'd seen a lot of this. Он видел много таких случаев. Therefore, he was able to tolerate horror. Поэтому он мог как бы терпеть такой ужас. But any normal person who'd never seen something like that, they would have just had a heart attack, they would have died, that was it. Но обычный человек, который всего этого не видел, он просто бы умер, или у него был бы приступ какой-то. So Arjuna, he managed to survive the experience. И Арджуна таким образом пережил этот опыт. But certainly he was overpowered by it. Но определенно на него это оказало огромнейшее влияние. So then, in the 11th chapter, Arjuna asks Krishna, please tell me, who are you? И поэтому в 11 главе Арджуна спрашивает Кришну: скажи мне, пожалуйста, кто ты? I thought you were my friend, my cousin. Я думал, что ты мой друг, мой двоюродный брат. We would sit together, joke together, eat together. Мы сидели рядом, шутили, ели вместе. And I would address you, hey, Saka, oh my friend. Я обращался к тебе: о, Сакха, о, мой друг. Hey, Yadava, oh, member of the Yadu dynasty. О, Ядава, член династии Яды. And hey, Vasudeva, Эй, Васудева, son of Vasudeva. сын Васудевы. And we were very close. Мы были очень близки. But now I've seen this universal form, I don't know what to think about you. Но когда я увидел эту вселенскую форму, я не знаю, что о тебе думать. Krishna is the taste of water. Кришна — это вкус воды. And apple juice. Это яблочный сок тоже. So
So he tells Krishna, please tell me who you are. И он говорит Кришне: пожалуйста, скажи мне, кто ты? I thought you were my friend. Я думал, что ты мой друг. Now I see that you're this. Но я увидел, что ты это. I'm bewildered. Я просто сбит с толку. So then Lord Krishna replied, И Кришна отвечал: Kalosmi lokakshaya krit. I am time, and I have come to engage everyone. И он ответил, что я время, и я пришел, чтобы забрать всех. I have come to engage everyone is a very nice way of saying I have come to destroy everyone. И вот это высказывание «я время, я пришел всех с собой взять», это очень такой милый способ сказать, что я пришел всех уничтожить. Yeah, because time is like that. Потому что время, оно таково. Time is the most powerful of the energies. At least generally we understand. It's the most powerful of all the energies within the material world. И в материальном мире время – это самая мощная энергия. Chanakya Pandit made the point, and Prabhupada quoted him, that time is so valuable. Чанакья Пандит сказал, а Прабхупада процитировал его высказывание, что время настолько ценно, that if you lose 1 second, что если вы потеряете 1 секунду, you cannot buy it back if you have all the money. вы не сможете выкупить ее ни за какие деньги. Господин, как его зовут? Абрамович. Наш сосед. He's got lots of money. У господина Абрамовича очень много денег. I think more than anyone else here. Наверное, больше, чем у кого-либо здесь. Any Bhagati люди? Здесь есть какие-то богатые люди? You? He's probably got a lot more money than all of us put together. Наверняка у него больше денег, чем у нас у всех вместе взятых. But Chanakya Pandit says even Mr. Abramovich and Bill Gates and whoever else, all the other rich people, all of them, if they got together and formed a company, put all their money there, all of them couldn't buy 1 second. Но Чанакья Пандит говорит, что ни господин Абрамович, ни Билл Гейтс, ни все богатые люди, если они вдруг соберутся все вместе в одну компанию, они не смогут выкупить даже 1 секунды. Many things you can buy. Вы можете купить много вещей. You can buy people. Можете покупать людей. No problem. Никакой проблемы. Most people have a price. У большинства людей есть своя цена. So many things you can buy. You can buy the whole of Омск if you want. Если захотите, можете целый Омск купить. But you cannot buy 1 second of time. Но вы не можете купить 1 секунду времени. So this is a very important point. At time, Kalos me, Krishna says, I am time. И это очень важное утверждение Кришны. Я есть время. And I've come to engage everyone. Everyone is under the control of time. И он говорит, что я пришел забрать всех, и все находятся под контролем времени. And a young person, you see, they're optimistic. I will do this in my life. I will do that in my life. Если видите молодого человека, он может быть оптимистичным, говорит, что я сделаю это в своей жизни или сделаю то в своей жизни. I will get a first class wife. У меня будет первоклассная жена. Then we will get first class house. И у нас будет первоклассный дом. 3 этаж. And in our house we will have many televisions. И в нашем доме будет много телевизоров. And just, we'll have everything, so many things. И у нас будет все, так много вещей. And we will have many children. И у нас будет много детей.
And they will all be angels. Они все будут ангелами. Good luck. Удачи. And like this, we'll just have heaven on earth. И так далее. Просто у нас будет рай на земле. And we will have, each of us will have at least 2 Mercedes-Benz. И у нас, у каждого будет, по крайней мере, по 2 Мерседеса-Бенц. Не УАЗик. Не УАЗик. So people, when they're young, people may think like this, something like this. И люди в молодости могут именно так думать. But as time passes on, they see it's not so easy. Но когда проходит время, они видят, что это не так-то просто. People in the mode of ignorance, they like to dream about achieving things. Люди в гуне невежества, они любят мечтать о каких-то свершениях. Oh, in my dream, I was the richest person. О, в моих мечтах я самый богатый человек. I had Rolls-Royce, Mercedes-Benz, Ferrari, Lamborghini, a few of each. У меня по несколько штук было вот таких прекрасных машин, как Мерседес, Ламборджини, Феррари и так далее. But it's just a dream. Но это просто мечта. And then time moves on, and gradually the time of death comes. И время проходит, и наступает время смерти. And everything is destroyed. И все уничтожено. I don't know if I ever told you, did I tell you the story here of the man who met death? Не знаю, рассказывала ли я вам историю о том, как один человек встретил смерть? Да? Да, нет. There was a very rich man living here in Омск. Здесь в Омске жил один очень богатый человек. Just off what? Srednaya улица. На средней улице. Big house. В большом доме он жил. And he had a servant, a man who worked for him. У него был слуга, человек, который на него работал. And one day he sent the servant to the supermarket down the road. И однажды он послал своего слугу в супермаркет в конце улицы. And the servant went in and he's finding things. И слуга пошел, начал покупать And then вещи. suddenly he bumped into someone. И вдруг столкнулся с кем-то. And he looked around, who is this? И оглянулся, кто это. It was death. А это была смерть. And death looks horrible. А смерть выглядит ужасно. So the servant was shocked, Слуга был в шоке. just looking at death. Просто смотрел на эту смерть. And death is just looking at him. А смерть смотрела на него. And suddenly death made a grimace. И внезапно смерть такую гримасу сделала на лице. Some strange, menacing look. Он какой-то очень странный, такой угрожающий был у него. And it was too much for the servant, and he ran. Ну, и слуга просто окончательно перепугался и побежал. Back to, what is it, Srednaya улица. Обратно на среднюю улицу. And he told the boss, I'm going. И сказал хозяину, я ухожу. I'm going to my cousin's house in Омск. Я поеду в дом своего двоюродного брата в Томске. And I will go onto the second floor there. There's a spare room. I'm going to stay there. У него там на втором этаже есть свободная комната, я там буду жить. And I'll see you after a week. И через неделю я вернусь. Off he went. И он пошел. And the rich man, he was very upset. My servant just walked out. И этот богач, он был расстроен, мой слуга просто взял и ушел. He went to the supermarket to find death. И он пошел в супермаркет, чтобы найти смерть. Tell death, what do you think you're doing? И чтобы сказать этой смерти, что ж ты наделала? Oh, and the servant, by the way, said, yeah, I met death. It was too much. И, кстати, этот слуга сказал, что я встретил смерть, и это было для меня просто слишком тяжело. And death was looking at me. И смерть на меня смотрела. And he made this menacing grimace. И у него была такая угрожающая гримаса на лице. And that was just too much. Это было просто ужасно. So anyway, the boss went down there to the supermarket. И хозяин туда пошел, в этот супермаркет. Sure enough, death was still there. Он был уверен, что смерть еще там. He was in the meat department. Он был в мясном отделе.
And the rich man walked up to death. И этот богач подошел к смерти. And said, "What do you think you are doing? You disturbed my servant." И он сказал: ну что же ты творишь? Ты так взволновал моего слугу. And death apologized and said, "Well, I tend to frighten people." И смерть извинилась, сказала: ну так получается, что я пугаю людей. And the boss said, "But then you made this menacing grimace." Но хозяин сказал: ты вот такую угрожающую гримасу сотворила на лице. And it was too much for him. Это его просто совершенно перепугало. So why did you do that? Зачем ты это сделала? And death said, "You know, there's a very specific reason I did that. И смерть сказала, что была особая причина, почему я так сделала. Because I was so surprised to see him here in Omsk. Я была настолько удивлена увидеть его здесь, в Омске. Because I have an appointment with him in his brother's house on the second floor in Tomsk tomorrow." Но у нас же с ним назначена встреча на завтра в Томске, в доме его двоюродного брата на втором этаже. So you see, you can't escape death. Невозможно избежать смерти. And you can't escape time. И вы не можете как-то уклониться от времени. Because death is just the conclusion of the process of time for you. Потому что для вас смерть — это как бы заключение процесса времени. Death is not really like a thing. It just means time has reached a certain point. Смерть — это не то, что какая-то вещь, просто время достигает какой-то точки своей. And then things just stop. И все останавливается. So, yes, so Arjuna asks Krishna, "Who are you?" И Арджуна спрашивает Кришну: кто ты? Or, as we say in English, "Will the real Krishna please stand up?" Или, как мы говорим по английскому языке: пожалуйста, настоящий Кришна, покажись, встань. If you have two people claiming to be the same person, Например, если два человека заявляют, что вот они и есть тот самый вот какой-то один человек, then you may say, "Will the real this person please stand up?" и вы можете сказать, что, пожалуйста, настоящий господин такой-то, встаньте. So, are you that nice friend, cousin of mine? Ты и есть этот замечательный друг и двоюродный брат? Or are you this horrific time? Или ты это ужасающее время? So who do you think Krishna really is? Как вы думаете, а кто же настоящий Кришна? Who is the real Krishna? Кто же настоящий Кришна? Is it time or is it the friend? Это время или это друг? Что вы думаете? For you. Для вас. Well, no, not just for you. But who is the real Krishna? Кто же настоящий Кришна? Is it the friend or is it the heavy, nasty killer? Это друг или это ужасный, страшный убийца, время? Он сказал друг. Who thinks it's dear, time? Кто думает, что он время? Oh, we have a few. Who thinks it's the friend? Кто? Я тоже. Well, that's true. It's the friend. Да, это правда, он друг. Because that time it only acts on the fallen conditioned souls. Потому что в качестве времени он действует только на падшие, обусловленные души. And this is why we find in the Bhagavatam there's one very nice verse. И поэтому в Бхагаватам есть один очень замечательный стих. By rising and setting, the sun diminishes the life of everyone. Вставая и заходя, солнце уменьшает продолжительность жизни каждого живого существа. Except the devotees. Кроме преданных. Yes. They are beyond time. Они вне времени. Time cannot touch the devotees. Время не может коснуться преданных. Как Prabhuji. Because even when the devotees die, well, a very advanced devotee, when he dies, he may not even notice.
Когда возвышенный, очень возвышенный преданный умирает, он может даже этого не заметить. Vishwanath Chakravarti Thakur discusses this. И Вишванат Чакраварти Тхакур описывает это. That the devotee on the level of Krishna Prema, he is just so absorbed in his ecstatic, loving relationship with Krishna. Преданный на уровне Кришна Према настолько поглощен своими любовными отношениями экстатическими с Кришной. He doesn't even notice what is going on in the world. Он даже не замечает, что происходит в мире. And when his body dies, he may not notice that also. И он также может не заметить, когда его тело умрет. But after some time, he may notice, oh, what happened? Через некоторое время он может просто увидеть, о, что-то произошло. Where did my body go? А где же мое тело? Oh, my body must have died. Должно быть, мое тело умерло. And there he is, he's in his spiritual body. И он в духовном теле уже. Yes, so time is destroying everyone. Время уничтожает каждого, Except the devotees. кроме преданных. And even for the devotees, time may be like an assistant or a servant. И для преданных время может быть даже как слуга или помощник. You know, in the 4th canto of the Bhagavatam, there's the description of Dhruva Maharaj. В 4-й песне Бхагаватам есть описание Друва Махараджа. And finally, at the end, the time comes for him to leave his body. И в самом конце за ним приходит время, чтобы забрать у него тело. So, he's in the process of dying. И он находится в процессе умирания. And the airplanes come from Vaikuntha to get him. И с Вайкунтхи приходят такие самолеты, чтобы его забрать. And the devotees on those Vaikuntha airplanes, they're calling him. И преданные на этих самолетах с Вайкунтхи, они зовут его. Come, get on board. Заходи на борт, давай. Давай. Let's go back to Godhead. Поехали обратно к Богу. And Dhruva Maharaj said, right, let's go. И Друва Махарадж говорит, да, поехали. And he came running to one of the Vaikuntha airplanes. И они летят на одном из этих самолетов Вайкунтхи. He was just approaching it when death appeared in between him and the Vaikuntha airplane. И он уже начал подходить к ним, как между ним и этими летательными аппаратами встала смерть. Like the final test. Это была как последняя проверка. What are you going to do now? Что ты сейчас будешь делать? So Dhruva Maharaj, it didn't affect him at all. На Друва Махараджа это совершенно не повлияло. He stepped up onto the head of death. Он наступил на голову смерти and used the head of death as a step to get onto the airplane. И он воспользовался головой смерти как ступенькой, чтобы забраться на этот аппарат. And then he went back to Godhead. И он вернулся назад к Богу. So for the devotees, even death, which is, you know, a very sort of prominent feature of the process of time. И для преданных смерть, которая является очень чрезвычайно важной чертой процесса времени, even death can't affect the devotee. Даже смерть не может повлиять на преданных. But the devotees use death for their progress in Krishna consciousness. Но преданные используют смерть для своего прогресса в сознании Кришны. And this is why King Kulashekar prayed. Именно поэтому царь Кулашекхара молился. Let me die now. Позволь мне умереть сейчас. While I'm young, while I'm strong. Пока я молод и силен. My mind is focused. Мой ум сконцентрирован. Let me die now. I can remember your lotus feet. Позволь мне умереть сейчас. Я смогу вспомнить твои лотосные стопы. So yes, so for the devotees, Krishna is the big friend. Для преданных Кришна это большой друг. Everything he does for the devotees is to help them. Он делает все для того, чтобы помочь своим преданным. Even sometimes some things may happen which may look
like they're not very nice. Иногда может так произойти, что как будто бы преданные не слишком хорошо себя ведут. But for the devotee knows by Krishna's mercy, this is to help. Но преданный знает, что по милости Кришны и это мне тоже поможет. Did I tell you last time the story about the king and his minister? Рассказывала ли я вам последний раз историю о короле и его министре? Нет. Нет. Почему? Well, there was a king, and he was a bit of a devotee. Был такой царь, он был немного преданным. Да, нет. Иногда. And he had a minister who was a really nice devotee. И у него был министр, который был действительно хорошим преданным. So the two of the king would go, and the minister would accompany him hunting sometimes. И иногда царь и его министр, они ездили на охоту. So one day they're out, and the king went to fire an arrow at some animal. И они однажды выехали, и царь уже нацелился убить какое-то животное луком и стрелами. And he slipped. И он промахнулся. And the arrow jumped out of his hand. Стрела выпрыгнула у него из рук. And cut part of his thumb off. И отрезала верхушку большого пальца. And he was just shocked. Он был шокирован. Look at this, it's terrible. Посмотри, это же ужасно. And the minister came and said, "Oh, it's Krishna's mercy." Но министр сказал, это же милость Кришны. And the king said, "What do you mean this is Krishna's mercy? That's ridiculous." И царь сказал, это же нелепо, как это может быть милостью Кришны? Look, I lost part of my thumb. Посмотри, я потерял часть своего большого пальца. But the minister said, "No, no, no. It's Krishna's mercy." Но министр сказал, нет, это милость Кришны. So they had a bit of an argument. И они спорили. And the king told his soldiers, "Arrest him. И царь сказал своим солдатам, арестуйте его. Lock him up." Заприте его. So they did that. И они так сделали. Some days later, a little while later, the king was feeling a bit better. Через несколько дней царю полегчало. He went out hunting again. И он снова поехал на But охоту. the minister's in the jail. А министр был в тюрьме. So king's out in the forest looking for animals. И царь ходил по лесу, искал животных. He got lost. И он потерялся. And just wandering around, he didn't know where he was. И он бродил где-то, не знал, где он находится. He got arrested by some aboriginals. И его арестовали какие-то аборигены. And they told him he told them, "You can't arrest me, I'm the king." И он сказал, вы не можете меня арестовывать, связывать, я же царь. The aboriginals said, "We are so honored to meet you. А аборигены сказали, такая честь для нас тебя встретить. We were looking for someone like you. Мы как раз искали кого-то, как ты. We need some honorable person who we can offer as a human sacrifice to Kali." И нам нужна как раз такая вот возвышенная личность, чтобы принести в жертву Кали. So, king was now in a very bad situation. И царь оказался в очень печальной ситуации. So they were preparing him to be sacrificed to Kali. И они готовили его для того, чтобы принести в жертву Кали. And the high priest was inspecting him. И главный жрец его начал осматривать. And looking here and there. Is he really a suitable person for this great sacrifice? Осматривал, смотрел, насколько ли он действительно подходящая персона для того, чтобы его принести в жертву. Then he saw, oh, part of his thumb is missing. И он заметил, ага, части большого пальца-то нет. Oh no, his body is not whole. Нет, его тело не целое. Oh, we can't sacrifice him. Мы не можем принести его в жертву. It would be Kali Aparat. Это будет Кали Апаратха. So they let the king go. И они отпустили царя. Oh, the king was so relieved. И царь почувствовал такое облегчение. And he walked home and he was thinking, the minister was right. И он шел домой и думал, министр был прав.
it really was Krishna's mercy. Это действительно была милость Кришны. And I'm such a rascal, I had him arrested for that. Я такой негодяй, я за это его в тюрьму посадил. Oh no! And he went back and released the minister. Он вернулся и выпустил его на свободу. And he apologized to the minister. И он извинялся перед этим министром. I'm so sorry, what a terrible offense. Какое ужасное оскорбление, я очень-очень сожалею. And you know what the minister said? И министр сказал. Что он сказал? He said, no, it was Krishna's mercy. Он сказал, нет, это была милость Кришны. And the king said, no, it was my nonsense. Но царь сказал, нет, это моя была глупость. And the minister said, no, it was Krishna's mercy. А министр сказал, нет, это была милость Кришны. I will explain. Я объясню. Minister сказал. Так сказал министр. Said, if I was not in prison, I would have been with you. Он сказал, если бы я не был в тюрьме, я был бы с тобой. I would have been arrested. Меня бы тоже схватили. And they would not sacrifice you because your body is not whole. Они бы тебя не принесли в жертву, у тебя тело, потому что нет целое. But my body is whole. Но мое-то тело целое. They would have sacrificed me. Они бы меня в жертву принесли. So it really was Krishna's mercy. Поэтому действительно это была милость Кришны. So like this, Krishna is the friend for the devotee. Таким образом, Кришна это друг преданного. And he's always the friend. Но он всегда друг. And even sometimes there's some situation which looks like unpleasant and you wonder why did Krishna let this happen to me? Иногда случаются такие ситуации очень неприятные, и мы можем спрашивать, почему Кришна позволил этому со мной произойти. But you look a little deeper into it, or maybe later on you get the realization that it really was for my benefit. Но если вы посмотрите немного глубже, или спустя какое-то время, вы можете понять, что это было для моей же пользы. Yes, so Arjuna then, he was confused in the 11th chapter of Bhagavad Gita. И в 11 главе Бхагавад-гиты Арджуна был немного запутанным. But now here, in this verse, in the 10th chapter, В этом стихе, в 10 главе, Krishna is saying, I am behind everything. Кришна говорит, что я стою за всем. And there are all these different things we mention. Krishna says, I am this, I am that. И Кришна говорил, что вот эти все разные вещи, я то и я это. It doesn't necessarily mean that Krishna, that these things are actually Krishna in person. Но не обязательно это означает, что все эти вещи это как раз олицетворенный Кришна. But they are special manifestations of Krishna's potency. Но это особое проявление энергии Кришны. Like he says, I am the light of the sun and the moon. Он, например, говорит, что я свет солнца и луны. The light of, yeah. That where would we be without the sun and the moon? Где бы мы были без солнца и луны? Well, first of all, we'd be in complete darkness. Во-первых, мы были бы в полной темноте. Nothing can live without sun. Ничто не может жить без солнца. So that special energy, which is the basis of all life in the material world, is coming from the sun, and the sun gets its potency from Krishna. И это особая энергия, которая поддерживает все живые существа, это солнце, и оно имеет своим источником Кришну. And even the moonlight is very important. И даже луна, лунный свет, он тоже очень важен. Because from the moonlight, the vegetables get their taste. Именно от лунного света все овощи получают свой вкус. Yeah. So if there was no light of the moon, wow, everything would taste the same. Если бы не было лунного света, все имело бы одинаковый вкус. You wouldn't know, is it kartoshka, markov, sweetna, kapustna? It would all have no taste. Вообще вот все эти овощи, они бы не имели никакого вкуса. So the moon is extremely important. Поэтому луна, она чрезвычайно важна. And that Shakti which the moon has is coming from Krishna.
И эта шакти, которую имеет Луна, она исходит из Кришны. It is a display of Krishna's nature. Это просто как проявление природы Кришны. In that sense, Krishna says, I am this, I am that. И в этом смысле Кришна говорит, что я то или я это. And we read there, Krishna says, I am the gambling of cheats. И мы читали, что Кришна говорит, что из обманов я азартная игра. Doesn't mean we should open a casino. Означает ли это, что мы должны открыть казино? And get many clever gamblers. И у нас было бы много хитрых игроков. And when we find the biggest cheating gambler, и мы бы нашли самого хитрого обманщика, игрока, we recognize him as an avatar of Krishna. и мы признали его аватаром Кришны. And Krishna says, amongst fish, I am the shark. И Кришна говорит, что среди рыб я акула. Doesn't mean that if we see a shark in the sea, that we should offer arti to the shark. Но это не означает, что если мы в море встретим акулу, мы должны и арати провести. Or swim out to touch his lotus feet. Или подплыть, чтобы потрогать его лотосные стопы. But still, the shark is so incredible. Но все-таки акула – это удивительное существо. The shark has no natural enemies. У акулы нет естественных врагов. His only enemy is man. Единственный враг – это человек. Such a special creature with special power. Это очень особое существо с особой силой. Powers coming from Krishna. А сила исходит из Кришны. And so Krishna says, amongst fish, I'm the shark. И поэтому Кришна говорит, что среди рыб я акула. So like this, Krishna saying in this verse 10:39 that I am the basis of everything. И в этом стихе 10:39 Кришна говорит, что я семя жизни. I am the generating seed of all existences. Я семя жизни. Семя жизни. Не очень хорошо. I am the seed of life. Okay. It's less poetic. Немножко менее поэтичный перевод в нашей русской Бхагавад-гите. I am the generating seed of all existences. Ну, если буквально перевести, то я то производящее семя всего, что существует. Existences, yeah, includes things also which are not living. И включая неживые какие-то предметы. Like mountains, among mountains, Krishna says, I'm the Himalayas. Например, горы. Кришна говорит, что среди гор я Гималаи. So, yes, and then he says, there's no being moving or non-moving that can exist without me. И он также говорит, что ни одно сотворенное существо, движущееся или неподвижное, не может существовать без меня. In the beginning of the second canto of Srimad Bhagavatam, В начале второй песни Шримад Бхагаватам there is interesting discussion about the three Purushas. есть интересная беседа о трех пурушах. The Adhyatmic Purusha, Адьятмика Пуруша, the Adibautic Purusha, Адхиваутика Пуруша and what's the other one? Adidaivic Purusha. и Адхидавика Пуруша. Adhyatmic Purusha means the soul. Адьятмика Пуруша означает душа. Adibautic Purusha means the material body. Адхиваутика Пуруша – это материальное тело. And Adidaivic Purusha means the demigods. И Адхидавика Пуруша означает полубоги. So there is a little complex discussion about the interrelationships of these three Purushas. И там такое довольно сложное рассуждение о взаимоотношениях этих трех пуруш. How they are all dependent on each other. Как они взаимозависимы. So the Adhyatmic Purusha, the conditioned soul, is dependent on the Adibautic Purusha, the material body.
Адьятмика Пуруша зависит, то есть обусловленная душа зависит от материального тела, от хибаутики. If the conditioned soul does not have a material body, если у обусловленной души нет материального тела, well, he is lost. то она просто потеряна. He cannot function at all. Она совсем не может функционировать. Because he's completely materially conditioned. Потому что она материально обусловлена. So he needs a material body in order to be able to live and act. И ей нужно материальное тело для того, чтобы жить и действовать. And he needs the Adidaivic Purusha, he needs the demigods too. И ей также нужны и Адхидайвика Пуруша, то есть полубоги. Because they give him the results of his karma. Потому что они дают ей результаты ее кармы. In this way he gets all the things he gets in his life. И таким образом душа получает все вещи, получает свою жизнь. If the demigods were not there to give him all the things that he should have, he wouldn't have anything. Если бы полубоги не давали всех необходимых вещей человеку, то ничего бы не было у этой души. So, therefore, the Adhyatmic Purusha, or the conditioned soul, is dependent on the other Purushas. Поэтому обусловленная душа Адхьятмика Пуруша зависит от двух других Пуруш. And then the Adibautic Purusha, the material body, is also dependent on them. И Адхибаутика Пуруша, то есть материальное тело, тоже от них зависит. A material body without a soul is a dead body. Материальное тело без души – это мертвое тело. And even the material body with a soul, if there are no demigods to arrange so many things and supply so many things. И даже если у материального тела есть душа, но нет полубогов, которые могут всем ее обеспечить, все обустроить правильным образом, then there'll be nothing for the body to eat. то телу будет нечего есть. In other words, the body will become dysfunctional. То тело будет полностью в расстроенном состоянии. Then the Adidaivic Purusha, the demigods, they're also dependent. И Адхидайвика Пуруша, то есть полубоги, они тоже зависимы. If there are no conditioned souls with material bodies, если бы не было обусловленных душ с материальными телами, who can they control? кого бы они контролировали? They won't have anything to do. Им было бы просто нечего делать. They will be unemployed demigods. Они были бы безработными полубогами. So like this, the Bhagavatam explains that these three Purushas, they are all dependent on each other. Таким образом, Бхагаватам объясняет, что все эти три Пуруши зависят друг от друга. And none of them are independent. И ни одна не является независимой. But then Bhagavatam goes on to explain, they are all dependent on the Supersoul. Но дальше Бхагаватам объясняет, что они все зависят от сверхдуши. They're all dependent on Krishna. Они все зависят от Кришны. Because he's supplying everything to them. Он их обеспечивает всем. So they are dependent on Krishna, the Supersoul. Итак, они зависят от Кришны, от сверхдуши. But Krishna is not dependent on them. Но Кришна от них не зависит. Krishna is simply dependent on himself. Кришна просто зависит от самого себя. So the term which is used is ashraya. И здесь используется такой термин, как ашрая. Ashraya, of course, means shelter. Ашрая означает прибежище, приют. So those three Purushas, they are ashrayas for each other. Таким образом, все эти три Пуруши, они являются прибежищами друг для друга. But now the Supersoul is the ashraya for them. Но сверхдуша является ашрая для них. So he is ashraya, ashraya. Таким образом, он ашрая, прибежище. Слышно? Чуть-чуть. He's the shelter of the shelters. Он прибежище. But he has no shelter. Но у него самого нет никакого прибежища. But actually he is his own shelter. Он сам для себя является прибежищем. So he is swa, means his own,
Swa ashraya ashraya. Поэтому он является сва, то есть свой собственный, сва, ашрая, ашрая. Yes, the shelter of the shelters, who is his own shelter. Прибежище прибежищ, который является прибежищем для самого себя. This is what Krishna is saying here. Именно это говорит здесь Кришна. We're making it very simple. Мы просто сделаем это очень простым. Yes. So then, having stated all these, very big things, И вот сказав вот эти все очень важные вещи, I am the source of everything. что я источник всего, Nothing exists independent of me. ничто не существует независимо от меня. Krishna goes on to say, Кришна дальше говорит, yes, in verse 41, в тексте 41. Yad yad vibhutimat sattvam Shrimad Urjitam Evava Tat Tad Eva Vagachatvam Mama Tejom Sha Sambhavam. Пойми же, что все величественное, прекрасное и славное в этом мире порождено лишь искрой моего великолепия. Just when you thought that was impressive, И just when you thought that what Krishna said about how everything's dependent on him was impressive, И если вы думали, что вот предыдущее утверждение было впечатляющим, then he says, this is all coming from a little spark of my splendor. и он говорит, это все просто из искры моего великолепия исходит. Oh, it's nothing. Это ерунда все. And verse 42, Atava bahunaitena kim gyatena tavarjuna vishtabhyaham idam kritsnam ekam shena stito jagat. Но зачем тебе, о Арджуна, знать все эти подробности? Одной своей частью я пронизываю и поддерживаю всю Вселенную. It's just so Krishna's so vast, it's inconceivable. Просто непостижимо, насколько огромен Кришна, насколько он велик. Yes. So it's not possible for us to completely understand Krishna. Мы не способны полностью понять Кришну. I mean, we should try to understand Krishna as much as we're able. Конечно, насколько мы можем, мы должны стараться понять его. I remember many years ago in the 70s, we were on traveling Sankirtan. Я помню, что давным-давно, в 70-е годы, мы путешествовали на Санкиртане. And every morning during breakfast, we would listen to a Prabhupada lecture. И каждый день во время... And one day in the lecture, Prabhupada said, Krishna is the best friend. И однажды в лекции мы услышали, как Прабхупада сказал, что Кришна – это лучший друг. Krishna is very merciful. Кришна очень милостив. And we should appreciate Krishna. И мы должны ценить Кришну. Develop affection for Krishna. Развивать привязанность к Кришне. And Prabhupada said, just try to understand Krishna. И Прабхупада там сказал, просто постарайтесь понять Кришну. And wow, he really got the message. И мы очень близко к сердцу восприняли это послание. Next day, another Prabhupada lecture. А на следующий день другая лекция Шрилы Прабхупады. And Prabhupada said, yes, everything is coming from Krishna. И там он говорил, да, все исходит из Кришны. The process of creation. Процесс творения. Oh, Mahavishnu glances over material nature. Махавишну кидает свой взор на материальную природу. Expands into Garbhodakshaya Vishnu. И у него есть экспансия Гарбхадакшая Вишну In every universe. в каждой вселенной. And the lotus flower comes from his navel. И из пупка вырастает лотос, стебель лотоса. And in other words, Krishna is very complicated. Другими словами, Кришна очень сложен. And then Prabhupada said,
И там потом Прабхупада сказал: don't try to understand Krishna. Не пытайтесь понять Кришну. Okay. This is called Achintya Bhed Abhed Tattva. Это и означает Ачинтья Бхеда Абхеда Татва. So of course, we should try to understand Krishna as far as we are able. Конечно, мы должны пытаться понять Кришну настолько, насколько мы можем. And as far as he gives us realization. И настолько, насколько Он дает нам это понимание. But to comprehend the unlimited vastness of Krishna. Но чтобы осознать огромное величие Кришны, Don't try to fit that in your head. Не пробуйте даже поместить это в свою голову, Like the material scientists. как материальные ученые. Small head, big knowledge. Маленькая голова и большое знание. Your head will explode. Ваша голова взорвется. Just understand Krishna as far as you can, and as far as he gives you some mercy and realization. Поймите Кришну настолько, насколько вы сможете, насколько Он даст нам свою милость для этого понимания. And that'll be enough. И этого будет достаточно. And because even in the kingdom of God, even in Goloka Vrindavan, Даже в царстве Бога, даже на Галоке Вриндавана, the cowherd boys, they think they know Krishna. мальчики-пастушки думают, что не знают Кришну. They think we have the best relationships with Krishna. Они думают, что у нас лучшие отношения с Кришной. And they cannot understand. И они не могут понять, Why does Krishna go and meet the gopis? почему Кришна идет и встречается с гопи. I mean, for what reason? По какой причине? He leaves us to go and associate with some girls. Почему Он покидает нас, чтобы идти общаться с какими-то девочками? I mean, why would anyone do that? Почему это нужно кому-то? Of course, Krishna has very good reasons for doing that. Ну, конечно, у Кришны есть хорошие причины для того, чтобы это делать. But the thing is, even the great devotees, they don't completely understand Krishna. Но суть в том, что даже великие преданные не до конца понимают Кришну. Even sometimes, Krishna doesn't completely understand Krishna. И даже иногда Кришна сам до конца не понимает Кришну. After Krishna returned to the kingdom of God 5,000 years ago, Когда Кришна вернулся в царство Бога 5000 лет назад, there in Goloka he was remembering how nice it was here. и на Галоке Он вспоминал, как здесь было хорошо. Oh, so many wonderful devotees, and they were serving me so nicely. Так много замечательных преданных, так хорошо мне служили. I was enjoying being served by them so much. Мне очень нравилось, как они мне служили. Then a realization came to Krishna. И вдруг Кришне пришло осознание. From nowhere. Ниоткуда. Krishna suddenly thought, I was enjoying so much being served by them. И он вдруг подумал, что я очень сильно наслаждался тем, как они мне служили. But now I think about it, it seems to me that they were getting more enjoyment from serving me. Но сейчас я понял, что, возможно, они больше наслаждались, когда мне служили. They were enjoying a lot more than me by serving me. Служа мне, они наслаждались намного больше, чем я. Oh, Krishna became very thoughtful. И Кришна задумался. And he's thinking of different devotees. И он думал о разных преданных, How he enjoyed their service. как ему нравилось их служение. But like Mother Yashoda, she was enjoying 10 times more than me. Но, например, мама Ишода наслаждается в 10 раз больше, чем я. Oh, and then Krishna thought of the gopi. И затем Кришна подумал о гопи. This gopi, that gopi was enjoying 1,000 times more than me. И та, и эта гопи, они наслаждаются в 1000 раз больше, чем я. Krishna's head starting to spin. У Кришны голова закружилась. And then he thought of Srimati Radharani. И он подумал о Шримати Радхарани. She was enjoying 10 million times more than me.
Она наслаждается в 10 миллионов раз больше, чем я. And then Krishna thought, right, that's it. И Кришна подумал, да, именно так. I've had enough of being God. Все, хватит с меня быть Богом. I want the real nectar. Я хочу настоящего нектара. I'm going to be a devotee. Я буду преданным. And then he appeared as Lord Chaitanya. И он явился как Господь Чайтанья. Sri Chaitanya Mahaprabhu ki. However, Payatamu. There were many others who had already understood that. Было много тех, кто уже это поняли. All the other incarnations of the Lord, they're all in the mood of being devotees. Все другие воплощения Господа, они как раз в настроении преданных. Jiva Goswami makes the point. Об этом пишет Джива Госвами. If you ask Krishna, who is God? Если вы спросите Кришну, кто есть Бог? Krishna says, me. Кришна скажет «Я». If you ask Balaram, who is God? Если спросите Балараму, кто такой Бог? Balaram says, Krishna. Баларама скажет «Кришна», He's in the mood of a devotee. потому что в настроении преданного. Yes. So actually Krishna was the last one to really get the message. Поэтому Кришна был последним, кто осознал вот эту вещь важную. But anyway, he really got the message and he became Lord Chaitanya, who was just the best of all devotees. Но он хорошо понял эту идею и стал Господом Чайтаньей, лучшим из преданных. And this is the ultimate manifestation of Achintya Bheda Bheda Tattva. И это окончательное воплощение Ачинтья Бхеда Бхеда Татвы. Simultaneously and inconceivably one and different from the Lord. Непостижимо это все происходит одновременно, и един, и отлично от Бога. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay. Any comment or question? Комментарии или вопросы? Yes, Prabhu. Surali Gopal Prabhu. Пожалуйста. Большое спасибо за лекцию. Скажите, пожалуйста, когда Господь Чайтанья говорил, что совместное воспевание, это самая важная часть практики, но при этом нам также говорят, что джапа тоже важная. Почему не заменить совместное воспевание? Вернее, джапу совместным воспеванием? Sankirtan. Yeah. The Yuga Dharma is Sankirtan. Юга-дхарма — это Санкиртана. What is it? Kali Kalera Dharma Krishna Nam Sankirtan. Krishna Shakti Vinanahi Tara Pravatan. So in Kali Yuga, the Yuga Dharma is actually not just chanting the holy names, but particularly Krishna Nam Sankirtan. В Кали-югу Юга-дхарма — это не просто воспевание святых имен, но это именно Санкиртана. Means the congregational chanting of the names of the Lord, and even more particularly in public. Это именно совместное воспевание святого имени и также особенно среди людей, на публике. And involving, getting the public involved. Когда люди вовлекаются в эту деятельность. So that's the Yuga Dharma in Kali Yuga. И в Кали-югу именно это Юга-дхарма. The japa chanting, of course, it's connected. Джапа, конечно, с этим связано. And that's our personal practice. Это наша личная практика. If we don't chant japa, we won't be able to do Krishna Nam Sankirtan. Если мы не читаем джапу, мы не сможем воспевать совместно с святыми Богами, мы можем делать санкиртан. And if we just do Harinam Sankirtan and we don't chant japa, если мы совершаем Харинама Санкиртану, но не воспеваем святое имя как джапа, well, after some time, our Krishna Nam Sankirtan, it may well stop.
возможно, через какое-то время наша Кришна Санкиртана, она просто остановится. Yes. So, you know, they are interdependent. Они взаимозависимы. Yeah. But ultimately, the Krishna Nam Sankirtan is the most important. Но в итоге Кришна Нама Санкиртана наиболее важная. And, well, it is the most blissful. И она приносит большее блаженство. We see in the kirtan, in the temple, in the festivals and so on, the devotees are sometimes dancing and jumping and spinning. И в храме, на фестивале, во время киртана мы видим, что преданные танцуют, воспевают, подпрыгивают, and flying. Летают. But when we're chanting japa, you generally don't see people dancing and jumping and flying and spinning. Но когда люди читают джапу, вы обычно не увидите, что они прыгают, танцуют, летают, крутятся. So it's a fact that the Harinam Sankirtan, it gives a unique ecstasy. Это факт, что Харинама Санкиртан дает необыкновенный, уникальный экстаз. But still on a personal level, for our own stability and focus in Krishna consciousness, we have to do our personal practice of chanting japa. Но для нашей личной стабильности в сознании Кришны, для концентрации, мы должны обязательно читать свою джапу. And you would see Prabhupada would chant his rounds every day. И вы можете видеть, что Прабхупада, он читал свои круги каждый день. Yeah. So it's the relationship is like that. Таковы взаимоотношения. Is that okay? Нормально? Any other comment or question? Еще вопросы или комментарии? Hare Krishna. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki Jai. Bhakti Chайтанья Свами Maharaj ki Jai.